السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب. In this session I will continue the exercises of chapter 7 يلي بلشنا فيهم امبارح, and maybe I will start with the last concept of the transverse shear اللي هو shear flow. احنا قلت لكم بعد في عنا one concept, بس خليني نشوف وين صرنا امبارح. In the exercises نحن امبارح آخر exercise عملناه اللي هو exercises session 1 ME208, which is this. So آخر exercise عملناه كان عن 723. So بقالنا 35 و 39 و 45 و 46 و 19. هلا كل هول اللي تحت هن للشير فلو يلي هو آخر concept shear flow in cross sections, اللي هو آخر concept اللي بعد ما حكيت فيه. نشوف اليوم إذا بلحق أحكي فيه أو بنخليه لجمعة الجاي. So let us continue with the exercises. 735. I will open the book. Okay, 735. So this is the book. 735, which is this. All right. بس قبل ما حل 735 I want to give you 739 before. Okay, so let's do 739 before we do 735. Okay, so I will copy paste this in our new exercises. So we have a beam that is constructed from 3 boards bolted together as shown. Determine the shear. So عندك هون you have one bolt and you have another bolt. And if you remember from shear flow, the spacing between the 2 pins is 200, is S, is given by S, which is in this case 250 millimeter. You need to determine the shear force developed in each bolt. احنا قلنا whenever you have a cross section, so إذا بدي أرسم أنا ال cross section which should be step 1. قبل ما نقرأ السؤال خلينا نرسم ال cross section. You have this and you have this and you have this. صحيح? And you have 2 bolts from here and from here. يا حني هون. Right? It's constructed from 3 bolts from 3 boards bolted together as shown. في عندك واحد من هون. وأكيد واحد من تاني مايلة. You should have one from this side and one from the other side, connecting this element to this and the other connecting this element to this element. Okay, and we have the dimensions. عندك هون 25. You have in here 25, and you have in here 25. And this distance is 100, and this whole distance is 250. And this distance is 350. Okay, so we have this figure, right? We have this cross section, and we want to find the force in each nail, in each bolt, if the bolts are spaced at 250 millimeter and the shear force is 35 kilonewton. Now, please لاحظ عم يسألك عن الشير فورس مش عن الشير فورس V. ما عم يسألك عن الشير فورس V. عم يسألك عن shear force in each bolt. So the shear force in each bolt is not V. The shear force in the bolt is F. Is F. يعني بالفورمولا تبع الشير فلو اللي هي VQ over I equal NF over S. نحن مطلوب منا نلاقي the force F, which is the force in the bolt. Okay, and therefore we should first find the centroid, and we should find IX. So to find the centroid, رح نقسم the cross section 1, 2, 3, and I will take a reference from below.
and therefore رح يطلع معي area 1 is 25 times 350 صحيح؟ so عندك area 1 is 25 times 350 عندك area 2 is اللي هي هيدي which is 25 times 250 which is the same as area 3 so هيدي 25 times 250 which is the same as area 3 25 times 250 so 25 times 350 تبع أول وحدة بتطلع 8750 25 times 250 بتطلع 6250 هيدي 6250 so if you do the total area would be area total would be the summation of all of these so 21250 we find y1 bar y2 bar and y3 bar from the reference y1 bar is 350 over 2 صحيح اللي هو 175 y2 bar هي distance من هون لهون معي او فينا نقول هي كل الديستنس يلي هي 350 plus 100 minus نص ال 250 لانه السنترويد جاي هون يعني هي كل هيدي ناقص هيدي معك بيطلع لك this distance which is y2 bar so فينا نقول انه it's 450 اللي هي كل الديستنس ناقص 250 over 2 so 450 ناقص 250 over 2 بيطلع لك 325 كمان راح يكون ذات الشيء لل y3 bar so we do y bar we get y bar 8750 times 175 plus 6250 times 325 times 2 divided by 21250 بيطلع لك 263.235 millimeter. This is y bar 263 يعني تقريبا جاي بالنص هيك يعني مش بالنص يعني تقريبا جاي هون 263 اذا قلنا من هون لهون 200 مع هيك من هون لهون 200 وهيدي 150 يعني تقريبا هون. This is the neutral axis and y bar is equal to 263.235 millimeter. This is y bar. Now we find ix كمان مثل ما تعلمنا ix1 bar هي bh cubed over 12 يعني 25 times 350 cubed over 12. 25 times 350 cubed over 12 ix2 bar هي bh cubed over 12 يعني 25 times 250 cubed over 12 which is equal to ix3 bar هي zeta 25 times 250 cubed over 12 a1 is 8750 a2 و a3 هن 6250 معي وال a3 6250 و y1 bar minus y bar squared عندك ال y1 bar هي 175 minus 263.235 squared and y2 bar minus y bar squared عندك 325 minus 263.235 squared y3 bar minus y bar squared 325 minus 263.235 squared. So we can get ix 25 times 350 cubed over 12 plus 8750 times 175 minus 263.235 squared plus 25 250 cubed over 12 times 2 plus 6250 times 2 times 325 minus 263.235 squared. يطلع لك 270.235.907 millimeter to the 4. This is ix. Now we apply the shear flow formula, which is step 3. Q is VQ over I equal NF over S. نحن بدنا F يعني F is SVQ over IN. إذا بتشيل الأس لتاني مايلة بتشيل الأن لتحت بيطلع لك SVQ over IN. الQ هي A prime Y prime والA prime بالشير فلو هي area of one of the connected parts. بدك تشوف هون كم بن بدك تشيل. فيك تشيل بن واحد، إذا فيك تشيل بن واحد شيل بن واحد، ما تشيل أكثر من بن. هون إذا بنشيل هيدا البن نفصل الكروس سكشن ما بين 2 لوحدة
area 2 لوحدها 1 و 3 لوحدهم. So بينفصل معنا. So I will choose n equals to 1 which I will remove the left pin. راح يطلع لي الاريا 2 like this. شلت البن وال1 وال3 راح يطلعوا connected to each other like this. So 2, 1 and 3. And area 2 is 25 and this is 250. صحيح؟ And area prime is the area of one of the connected parts. يعني يا كل هيدي يا كل هيدي. راح اخذ كل هيدي طبعا لانه اسهل. So area prime هي 25 times 250 والy prime هي الديستنس ما بين الواي 2 بار والنيوترال اكسس. يعني النيوترال اكسس جاي محل هون. صحيح؟ نحن بنعرف انه from the the centroid of 2 is here. يعني الواي prime هي الديستنس ما بين السنترويد تبع area prime and the neutral axis. يعني if we choose it from the reference it is going to be y2 bar اللي هي كل هيدي الديستنس من هون للريفرنس ناقص y بار اللي هي الديستنس from the neutral axis. يعني كأنه y prime هي y2 bar minus y bar which is 325 minus 263.235 يطلع لك Q. So 25 times 250 times 325 minus 263.235 يطلع 386,031 millimeter cube. This is Q. طلعنا Q معنا ال N صار فينا نجيب ال F اللي هي S VQ over IN. صحيح؟ ال S هي ال spacing معك اياها which is 250. ال V اللي هو الشير فورس كمان معك اياه it's 35 كيلو نيوتن. فينا نحطها 35,000 نيوتن. ال Q معك اياها 386,031. ال I طلعناها 270 235,907 والN هي 1 لأنه شلنا 1 pin. So 250 times 35,000 times 386,031 divided by 270,235,907 يطلع لك 12,500 newtons. This is the force in each nail. Okay, 12,500 newtons. So these are the formulas that you will get. هيك ستيلون يعني. So 739 solved. Now we go to 745. عم بعطيكم البولتس بالاول لانه في شيء خاصه بالجلو ما شرحته باللكتشر رح اشرح لكم اياه هون through an example. هيدا بعده bolts. A beam is constructed from 4 boards which are nailed together. مثل ما شايف هون اذا بدك ترسم الكروس سكشن اللي هي this one. صحيح؟ حيطلع عندك this and this and this like this. And as you can see you will have a pin from here and a pin from here اللي واصلين لكروس سكشن. So pin حتى في تحت pin اللي هن من ميل تحت. عندك هيدي 250 وعندك هيدي 30 وعندك هيدي 30. عندك من هون لهون 30 وهيدي كلها 150 ومن هون لهون طبعا 30. So if the nails are on both sides of the beam and each can resist a shear of 3 kilonewton. شو هيدا؟ Each nail can resist a shear of 3 kilonewton. Is this V or F? It's F, of course. It's F, of course. Then this is the shear force in the nail, which is 3,000 newtons. Determine the maximum load P that can be applied to the end of the beam. يعني عندك هون side view and you need to find the maximum force P that can be applied. خدها قاعدة عندك.
كل ما يعطيك side view، يعني كل ما يعطيك the view مثل هيدا الفيو، you should draw the shear diagram and find the maximum shear force من ورا الشير diagram. اوكي، لانه هون نحن بالفورمولا تبع الشير فلو Q equal VQ over I equal NF over S بحاجه للشير فورس V. مثل ما رح نشوف this shear force V رح يكون as a function of P. So دائما بس يعطيك side view، يعني بس يعطيك اللودز على البيم you should draw the shear diagram and the, مش ضروري bending لانه هون عم نشتغل shear stress يعني shear flow، ما بحاجه للبندنج moment. So whenever you are given a side view مثل for example like this or simply supported like this، عندك اللودز then you should draw the shear and bending diagrams. هلا هون مش ضروري ترسم البندنج diagram لانه ما في شيء سؤال خاصه بالبندنج ستريس. alright، so we will draw now the shear diagram. So عندك هون 3 reactions على الفيكست wall. اهي you have this beam and you have 3 reactions هون، عندك AY و AX وعندك المومنت. summation FX equal لزيرو، يعني بيطلع لك AX equal لزيرو. summation FY equal لزيرو، بيطلع لك AY minus 3 minus P equal لزيرو، يعني AY is 3 plus P. summation of moments at A equal لزيرو، بيطلع لك plus MA minus 3 times 2 minus P times 4 is equal لزيرو، يعني MA is equal ل 6 plus 4P. All right. So now we have determined the reactions. We can draw the diagrams. في عندك ال AY بهالشكل 3 plus P. في عندك ال MA بهالشكل 6 plus 4P. I only need the shear diagram بحاجة للمومنت. So this force 3 plus P رح يخليني أوصل على positive jump 3 plus P. رح كفي جالس لحد ما رح ارجع انزل 3، يعني رح ارجع انزل للبي، رح كفي جالس لحد ما ارجع انزل للزيرو. This is the shear diagram. So what is the maximum shear from the shear diagram? It's 3 plus P and the units are in kilonewtons. نشتغل لأن in kilonewtons. So this is how you find V. This you should use in the equation. Use in the equation VQ over I equal NF over S. صحيح? So now we will find the centroid and I X of the beam. So this is step 2. Now step 3. Find centroid and IX. So نرسم الفيجر. السنترويد طبعا راح يكون بالنص لأنه symmetric. Y bar is 75 which is 150 over 2. والIX تبع الكروس سكشن راح ياخد الريكتانجل الكبير يلي هو all of this، يعني 250 plus 60 310 and all of this يلي هو 150 ناقص الريكتانجل الصغير اللي هو راح ياخده 250 and the vertical distance it's going to be 150 minus 30 minus 30. يطلع لك هالديستنس من هون لهون صح؟ So 150 minus 60 بيطلع 90، يعني بيطلع لك 310 times 150 cubed over 12 minus 250 times 90 cubed over 12. يطلع لك دغري الاي اكس. هون ما احتاجنا نعمل اريا y1 بار minus y بار سكويرد لانه كل السنترويدز جايين على النيوترال اكسس. 250 times 90 cubed over 12 يطلع لك هون 72 1 2 3 4 5 6 zeros 72 مليون مليمتر 4.
So now step 4, we need to see how many pins should we remove. كرمال نطلع الكيو. Can you remove one pin؟ إذا جيت شلت هيدا البن بتفك معك الكروس سكشن؟ ما بتفك. You should remove these two pins كرمال تطلع هي لبرا. هلا مثل ما قلت لكم باللكتشر you cannot remove these two pins لأنه الواي برايم بتصير زيرو. So you should remove these two pins. اوكي ما فيك تاخذ these two pins هون لأنه بتصير أنت تاخذ الاريا برايم to be like this. إذا شلت هول الاثنين الاريا برايم بتكون هيك. سنترويد تبعها على ذات النيوترال اكسس. يعني الواي برايم equal 0 يعني Q equal 0 ما فيها تطلع Q equal 0. Okay, so you choose to remove the upper pins. So this means that N is equal to 2. يعني شلنا هول ال 2 pins ضل عنا this area prime. صح؟ لأنه كأنك أنت فكيت this one عن the rest. عن the rest and the others يعني. هيدي عندها dimensions 250 ب so 250 من هون لهون و 30 من هون لهون. This is 30. So area prime is so خلينا ارسمها بشكل اوضح. عندك النيوترال اكسس هون والواي برايم راح يكون من هون لهون يلي هو من هون لهون. هاي كلها من هون لهون هي 75 لانه هي 150 over 2 ناقص من هون لهون عندك 15 اللي هي 30 over 2. So this distance which we need which is y prime is 75 minus 15. So this is 75 minus 15 which is 50 60. صحيح؟ So this is 60. Therefore, Q is A prime, Y prime. The area prime هي 250 times 30. وال Y prime هي 60. بيطلع لك 450,000 millimeter cubed. Now we can apply the equation VQ over I equal NF over S. This is step 5. So we have everything. We need to find V. So V is NF I over SQ. N is 2. F اللي هو الفورس in each nail. It's given 3 kilonewtons. F is 3 kilonewtons يعني 3000 newtons. I is 72 million. الS موجودة كمان على الفيجر. Distance بين البن والبن يحيى هون it's 100 millimeters 100 millimeters. والQ is 450,000. يطلع لك 9600. This is V. بس ما ننسى انه نحن بدنا P. بس V يحيى هون 3 plus P. 3 plus P بس بتضربها ب 1000 لانه هيدي شو؟ هيدي 3 plus P كيلو نيوتنز. صح؟ So بيطلع معك P is 9600 divided by 1000 minus 3 تطلع 6.6 كيلو نيوتنز. This is P. Alright? في قصص عم تنمحي ما بعرف ليه يا شباب. بس اكتبها بترجع بتروح. So this is problem 745. We still have one more 746 اللي هو I think it's the same figure. No, no, it's not the same figure. It's this figure. The beam is subjected to a shear force of 800 Newton. Determine the average shear stress developed in the nails. Each nail has a diameter of 2 millimeter. هذا بفتكر حلينا مثله قبل. So عندك ال V is 800 newtons.
S is 100 millimeter. You need to find the shear stress in the nail. بس يسألك عن the shear stress in the nail, it's the force in the nail divided by the area of the nail. مشان هيك هون أعطيك الديامتر تبع النيل. تصير تعمل F nail divided by pi over 4 times the diameter squared. So بس يسألك عن shear stress in the nail, this means we should find F of the nail. من وين؟ من الفورمولا تبع Q, which is VQ over I equal NF over S. يعني كمان بدنا نرسم أول شيء ال cross section like this. We have this to be 150, this to be 30. هاي كلها 250. هيدي 30. We specify a reference من تحت. بنقسم our section 1 2 3. رح احسب السنترويد دغري. Okay, so A1 is 30 times 150 اللي هي 4005 which is equal to A3. وال A2 is 250 times هاي من هون لهون قد ايه؟ It's given 30 كمان 30. So 250 times 30, A2 is 250 times 30 which is 7500. والاريا توتال راح يكون 4005 ضرب 2 لانه A1 و A3 بلس 7005 بيطلع لك 16500. Now Y1 bar هي ذاتها Y3 bar هي ذاتها 150 over 2 which is 75. وال Y2 bar هي كلها 150 minus half of this. So 150 minus 15 بيطلع لك 135. Now we can find Y bar plus 7500 times 135 divided by 16500 بيطلع لك 102.27 millimeter. This is Y bar. يعني تقريبا هون 102.27. So I will calculate IX بسرعة. عندك B H cubed over 12 يعني 30 times 150 cubed over 12 times 2 لأنه في 1 وفي 3 هن ذاتهم plus تبع 2 250 times 30 cubed over 12 plus 250 times 30 cubed over 12 plus الاريا 1 اللي هي 30 times 150 times y1 bar minus y bar squared يعني 75 minus 1802.27 squared ضرب 2 لأنه في منها كمان هي ذاتها ال y3 bar. اوكي plus area 2 يلي هي 250 by 30 times y2 bar minus y bar squared يعني 135 minus 102.27 squared يطلع لك ال IX. تمام. يطلع لك 32164773 millimeter 4. This is IX. Okay, this is IX. Now we find IX. Step 2. We need to remove the pin. صح؟ أنت عندك pin من هون و pin من هون. So we remove only one pin. So n equal 1. بيطلع لك الاريا prime to be this. صحيح؟ اللي هي 30 ب 150. Neutral axis شي محل هون. The centroid is this. عندك من هون لهون 75 ومن هون لهون على neutral axis 102.27. So this is area prime والdistance ما بين السنترويد والهيدي this is y prime. يعني area prime is 150 times 30 والy prime هي كلها 102.27 ناقص 75. So 102.27 minus 75 تطلع 27.27. Therefore Q, which is A prime Y prime, 122715 millimeter cube. This is Q. And now finally in step
4 Q equals VQ over I equals NF over S. نحن بدنا الF معنا الV. الV بالcross section it's given 800 newtons. والQ طلعناها 122.715 والI كمان جبناها 32164.773. الN هي 1 الF بدك تجيبها والS هي 100. طلع الF 800 times 122.715 times 100 divided by 32164.773 بيطلع لك 305 newtons. Therefore tau is F over A which is 305 على pi over 4 times the diameter اللي اعطيناك اياه تبع النيل it's 2 squared بيطلع لك 305 over pi over 4 times 2 squared تطلع 97.08 megapascal. This is the shear stress. مفهوم؟ So نرجع على 735 اللي هو this. The boards are glued together. The bolts are glued together to form the built-up beam. تمام؟ To form the built-up beam. If the wood has an allowable shear stress of 3 megapascal and the glue at D can withstand a maximum shear stress of 1.5 megapascal, determine the allowable shear V that can be developed in the beam. دايما هون الفرق ما بين this exercise والexercises يلي نحن عملناهم انه هون ما في عندك pins، يعني ما في عندك pins like this and like this وفي بيناتهم S. هون في عندك glue، يعني اذا بدك في عندك التلزيق ماشي على كل الكروس section. Okay, so the difference between this exercise and the ones before is that here we do not have bolts, we have glue. شو بنعمل لما يكون في عندنا glue؟ لما يكون في عندك glue السمول q يلي هي VQ over I بتبطل equal ل NF over S، لأنه ببطل في N و S، بتصير equal للتاو allowable of the glue multiplied by T. هيدي نيو فورمولا ما شرحناها باللكتشر. تاو allowable هي تاو allowable للجلو، يعني عم بقول لك هون the glue can withstand a maximum shear stress of 1.5، يعني كأنه allowable of the glue is 1.5 megapascal. والتي هي the length وين حاطط glue انت. It's the length of the glue on the cross section. كيف يعني؟ يعني إذا بنرسم نحن الكروس سكشن اللي هي بده يبين عنا like this then like this then like this بعدين هيك like this، صح؟ الجلو موجود هون موجود هون وموجود هون. This is the glue. عندك الديستنسز طبعا اللي هن 50 كله 50 50 50 50 50 كله 50. تحت عندك 150، هون عندك 50، هون عندك 150. تمام؟
So this is the section of the glue. T اللي هي هيدي which is the length of the glue at point D عم يسألنا، هو عم يسألنا at point D صح؟ point D إذا بتشوف على cross section هي هيدي، this is point D. So the length of the glue is this مطرح ما أنت حاطط glue which is 50. بينما at point B length this is point B length is this which is كمان 50. لحظة هي قد إيه؟ هيدي 50. So خليني أظبط الكروس سكشن شوي. It's gonna be like this, like this, like this. So I'm just عندك 50 50 50 من تحت we'll have something like this. هذه الكروس سكشن اللي هي هي كلها رح تكون 150. So the length of the glue at D, which is this, is equal to this length, and the length at this is equal to this length, but the length of the glue at B is equal to this length. In this case, all of them are going to be equal to 50. طيب هلا هون بدنا ننتبه لشغله يا شباب. This is very important. هون اعطيك two allowable stresses. اعطيك allowable shear stress in the wood واعطيك allowable shear stress in the glue. Whenever you are given two allowable stresses, يعني هون نحن عنا tau in the wood يلي هي allowable is 3 megapascal و tau in the glue allowable يلي هي 1.5 megapascal. من هيدي بدنا نستعمل shear flow يلي هي Q equal VQ over I equal N ما في NF over S equal tau allowable times the length of the glue. ومنها بدنا نستعمل VQ over IT max equal ل 3. عرفت كيف؟ So أول وحدة للشير stress in the wood، ثاني وحدة للشير flow. بعدين you get V from هون و V from here، بتنقل V اللي أصغر. And then so calculate V from both cases and choose the smaller one. لأنه هون أعطيك two allowable stresses. أعطيك allowable stress in the wood وأعطيك allowable stress in the glue. So first thing, let's find the centroid and the moment of inertia of this section. So step 1, find the centroid. Centroid طبعا رح يكون بالنص. يعني y bar is 50 plus 75 يطلع 125. وال Ix equal 150 times 50 cubed over 12 times 2 يعني في منها 2 plus 50 times 150 cubed over 12 يلي هي تبع النص plus 150 times 50 times 2 times 25 minus 125 squared. واخر وحده بتطلع 0 اللي هي 150 times 50 times 125 minus 125 squared. انا عم بعملها بطريقه سريعه، اذا ضعتوا اعملوها مثل ما كنا نعملها. So 150 times 50 cubed over 12 times 2 50 times 150 cubed over 12 150 52 25 minus 125 squared. بيطلع لك 167 187 500 millimeter to the power 4. This is Ix. So step 2. Let's start with the tau allowable equal to 3 megapascal. This is the maximum shear stress in the wood. يعني tau max in the wood should be less than or equal to 3 megapascal. عرفت كيف؟ So here tau max in the wood وين الماكسيموم shear stress بيكون؟ This is an I beam.
So the maximum shear stress is located at the neutral axis at point A. Since we have an I beam, يعني tau max is equal to tau at the neutral axis, which is equal to tau A. So tau A, هي VQ over I T at A. This is the neutral axis. This is the cross section. The area above, ناخد the area above. لأنه في two areas, ناخد ال Q ساعتها بتكون equal ل A1 Y1 bar plus A2 Y2 bar. عندك 50 وهي كلها 150. هذه من هون لهون المفروض 75. عم باخد the area above. So this is 75. وطبعا هذه 50. The area 1 is 150 is 50 times 75 times 75 over 2. The area 2 هي 150 times 50 times 75 plus 50 over 2. يطلع لك 50 times 75 times 75 over 2, 150 times 50 times 75 plus 50 over 2. 890,625 millimeter cube. This is Q. So now we can do tau max is less than or equal to 3 megapascal. يعني VQ over IT is less than or equal to 3. V بدنا إياها. Q is 890,625. I 167,187,500. with T اللي هي thickness on neutral axis, which is this 50. less than or equal to 3 بيطلع لك V less than or equal 3 times 167,187,500 times 50 over 890,625 بيطلع لك ال V 28,158 نيوتنز. هي الأول كيس. هلا كيس 2 يلي هو تبع الشير فلو عم بيقول لنا انه Q which is VQ over I should be less than or equal to tau allowable multiplied by the length of the glue. The Q is A prime Y prime. At point D, what is the area of the connected part? This is point D. A prime مثل ما بنعرف احنا بالشير فلو it's area of one of the connected parts. هيدا الجلو عم يعمل connection ل this part with all of this part. ناخد وحده منهم. اكيد it's easier to work with this. So the area prime at D is this. اللي هي 50 ب 50 والواي برايم هو الديستنس ما بين النيوترال اكسس والسنترويد تبع هيدي اللي هي راح يكون this distance ان هي بنعرف نحن انه 75 so y prime بيكون 75 plus 50 over 2 يعني plus 25 which is 100 so Q is 50 times 50 which is area prime times y prime which is 100 يعني 250,000 يعني VQ over I should be less than or equal to tau allowable multiplied by the length of the glue. V بدنا إياها ال Q هي 250,000 ال I جبناها هذا عامل كراش so V ال Q طلعناها 250,000 الاي جبناها 167,187,500 less than or equal لتاو allowable تبع الجلو هالمره which is 1.5 times the length مطرح ما عم تحط الجلو اللي هو in this case it's 50 اهي it's this one يا حيون it's the length of the glue which is 50 يطلع لك V less than or equal 50,456 يعني بننقي الأصغر اللي هي 28,158 so this means choose V max equal 28,158 okay
So the new thing in this problem is that we have a glue, and when we have a glue ال Q اللي هي shear flow ببطل equal ل VQ over I ببطل equal ل NF over S، بيصير equal ل tau allowable of the glue times T. So بيصير بدل ما يكون VQ over I equal NF over S بيصير VQ over I equal tau allowable times T, where T is the length مطرح ما انت تحط glue على الكروس section. يعني at point D it is equal ل 50. Okay, I will stop here for now. We still have some exercises to do and the new concept in chapter 7. I will do them in the next session. If you have any questions, please let me know. Thank you for watching. يعطيكم العافية.